My easiest cooking with cabbage, guys, and eggs. Isa ko maghinilas og karinderya, guys, o restaurant kay budget mo sa Alma. Kabalo na mo, middle of the month pa lang. Ang kanus apa wa nay savings, di na mag-budget da ni receipt. Ni receipt kay hilas kay ka Almada karon napugos kag luto. Budget ko na ni guys ha. This is my easiest cooking. Diba guys? Wa pa natunaw. Oh my god, I need to shake. Body, done, shake. Have a blessed day everyone. Mga usutan guys. Ay napa di ay uy. Puro ta egg karon, puro ta protein o diba? Sige. Go. Continue to shake. Uncut video ni. Tara guys. Tunod na kina magic diha together. Wa nay arte-arte diha. Wa nay ilahi diha. Dara magdaghan ang atong mantika guys. Tama rin guys. Tama rin sa kapitulyo. Diba? Giant na cabbage plus kanin. Diba? Ha? Nakutuyo dito. Black soy sauce to. Kato, okay na to. Pa. Gamita. Iko mag soy sauce karon. Gusto na ko salt lang yun. Kapoy ko sa soy sauce. May panahon guys nga. Gusto na ko salt lang. Simple lang nga. Condiments. Simple lang na flavorings. Diba? Easiest cooking. And good for 3 meals na to guys. Sa totoo lang. Dito. O diba? Kasi na nag-budget ni si Alma. So, now, it's the time. It's the time for this. Easiest cooking. 5 minutes lang ni. With egg ni siya guys. Diba? So easy. Easiest cooking nga, diba? Bilis niyang maluto guys. High benefits for our body. Diba? Easiest cooking. May easiest cooking with egg. Dilunod na ako ang 3 eggs. 3 pieces with eggs. Diba? Ganun ka easiest. Guys, that is my easiest viand for today. Gusto ko lang ng salt guys para clear yung cabbage. Up to you. If you want soy sauce, black soy sauce, have. If you want salt only, have. If you want chicken cubes also, can. No problem. It's up to you. It's optional. It depends on your taste. Pero my taste is just simple but still nutritious. Okay guys, almost done. Almost cooked. Tunawin lang mabuti. Haluin lang mabuti. Yan, bato na yan guys. Mabilis lang maluto ang cabbage. So, sa mga magpabaon, yung mga mama dyan na gustong magpabaon ng ulam sa kanilang mga anak, pwede ito guys. At kakain sila nito dahil masustansya ang itlog sa cabbage. Diba? Yan, it's done. Serve hot. Have a blessed day, everyone. Let's eat. Where is my rice? Oh my goodness. Darang pakapin eggs. Boiled eggs, guys. Sige, mga unata. Thank you for watching.